Так, что у нас здесь? Друзья познаются в беде, понятно? Вот это да. Магический рецепт. Пойдем за магическим рецептом. Привет, Миринда. А, точно. Смотрите. Я съел, короче, салат Цезарь. Вот это вот огромную чебулдыкину. И вот еще дотстер. Но соль в том, что вот та штука, что я заказал, она острая. И я зачем-то взял еще острый дотстер, блядь. Сейчас еще острый дотстер есть. Салат. Та чабата и вот острый дотстер получается. Блин, зачем я взял? Я все взял острое. Все, кроме салата у меня острое было. Ой, мои девочки, это ужас. Привет, Миш. Я взял зачем-то острый дотстер и острую чабату, прикинь. Случайно, блядь, получилось. Точнее, нет, с чабатой не случайно. Мне Оля сказала, возьми, типа, не с беконом и с сыром, а возьми, типа, вторую чабату. Она, блядь, острая. Вот, и есть небольшие вопросики. Надо опять... Мне сейчас надо еще дотстер схавать жестко. Молочко возьми. Да нет, в плане того, что это не настолько остро, просто я чем-то сделал еще себе горячий кофе. Это не так, чтобы невозможно, но просто неприятненько. Загладить углы, я понял. Сегодня Илья будет драконом, скорее всего. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of В course. это время начала писать офигенно длинное сочинение повествования об Абайках, написал только половину. I do. Вот чтобы таким же I временем писать. thought you might Да, be было бы... just the Нифига person себе to do a ты favor for my friend Dorothy вдохновилась, Sprottle in так Upper сказать. Hogsfield. Все, ребята, Actually, приятного met аппетита, Mrs. кто Sprottle. кушает. Я I кушаю. recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I Спасибо. wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Перченая. Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Хорошо, я I'll try to подводил. go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love.
Ну что, пойдем. Поговорите с Дороти с Портал в Верхнем Хоксфилде. Хоксфилде. О, тоже чел бежит. Revelio certainly never revealed. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Второй замок Алахамора. Где я бешеный над голым для добычи? Не сегодня. Поставлю в следующий стрим. Не надо, пока не надо ничего, не надо, пожалуйста. Я прошу вас очень. Слезно прошу. Надо все взвесить сначала. Правда, вот я сейчас доедаю третий, и я уже наетый. Потому что Меринда, типа, ну вот, я скушал. Этот салатик и вот этот. Считай, три позиции скушал, и вот я уже наелся. Пока наелся, комфортно наелся. А там 5. 5, и причем больших, тех, которые вот я первый съел. Они там массивные достаточно. Who lived here, I wonder? Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. А Sprottle? я с ней уже виделся. Я так и думала, что обкушаешься с 2-3 штук, так что без... Ну да. Но надо, но ничего, типа, накушаешься, в смысле, приятно. А не то, что прям объелся. Типа наелся. Oh, dear Serona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Готово. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Okay. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Serona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Serona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius. Заходит как-то улитка в бар. Learned it all from her muggle parents, if you can believe А it. бармен ей говорит: у нас очень строгая политика в отношении улиток. И выкидывает улитку из бара. Улитка через неделю возвращается в бар и спрашивает: ну и нахера ты это сделал? Thank you, Mrs. Sprottle.
thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Сейчас я подойду, выкину вот это. Выкину все. Че, паста не удалась, ребята? Ну ничего, бывает. Блять, опять в какую-то пещеру меня послали. Hope they know what they're doing. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Revelio. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. Ты напросишься, вон. Why do I always end up on patrol duty? Редукта. А у меня есть редукта, кстати. Бомбарда. Спилярмо, сетто, дефиндо. Конфринго. Инсендио. Тут нет редукта. Будешь по ночам смс с пастой получать. Не надо, пожалуйста, не надо. Дядя, не надо. Дядя, подумай. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Zerona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk. Better have a look around. See if I can find that box of letters. Incendio! That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Confringo! Lumos. Confringo. Revelio. Для чего этот уступ, блядь, нужен? Чтобы я плавал. Ну, я поплавал. Так, она применяет редукта, а не ты. Тебе надо на нее наложить в момент применения редукта. Я знаю, я хочу редукта. Почему у меня нет редукта? Я этим вопросом задаюсь. Это же охуевше мощное заклинание. Оно там вроде как ну, типа, там на молекулярном уровне уничтожает. Привет, Оля, давно не виделись. Я надеюсь, что будут ДЛСки с доп заклинаниями на самом-то деле. Было бы славно, наверное. Revelio. О, поехали. Either I'll have to fight that troll, or we'll do it together. Ай, больно, блядь, чел. О, меня почти убил.
О, да, классное перемещение, кстати, чел. Expelliarmus. Protego. Protego. Confringo. Stupefy. Protego. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Defender. Confringo. Stupefy. Incendio. А, далеко? Expelliarmus. Лох. Expelliarmus. Defender. Confringo. Protego. Stupefy. Confringo. Defender. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Defender. I think they felt that in London. Revelio. Много проходов каких-то. Конфринга аналог только с огнем, по сути. А, да? Ну, блин. Ну, ладно. Revelio. Сюда нельзя. Здесь закрыто, да? Нет, открыто, схуяли. Ладно, пойдем в тайный проход. Всегда мечтал побывать в тайных проходах. Экспеллиармус. Блять. Где не помню. Ты стрим заново запустил? Да, я стрим заново запустил. Revelio. Lumos. Да-да, это стрим по игре, и я его просто выложу на этот запись. Revelio. Бля, опять что-то сломал. Confringo. Так, ладно, туда потом. Можно как-то забраться? Revelio. Ну, видимо, да, раз, блять, тут разрешено как-то. Revelio.
Дорогая Сирона, когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что во многом отличаюсь от остальных первогодок. Признаюсь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место. Я даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. Ведь не прошло недели, как начался учебный год. Как ты догадалась? Вряд ли ты легилимент... Но до сих пор задаюсь вопрос, как... Легилимент? Просто столько хорошо меня понять. А, легилимент это... Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метлах, села рядом, и тогда забилась в угол, забилась в угол, слепо уставившись на нетронутое сливочное пиво и кусок пергамента. С пера капля за каплей стекали на пол чернила. Помню, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой в Хогвартс, и мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто кто-то наложил на меня левитационные чары. Я смотрела на тебя и никак не могла поверить в твои слова. Передо мной сидела уверенная и довольная собой ведьма. Сейчас, секунду. В течение последующих дней я с восхищением наблюдала за тем, как ты без всякого стеснения очаровываешь всех вокруг не в магическом смысле. Принимая себя и всех остальных такими, какие они есть. Для меня словно зажигалась путеводная звезда. Тогда я осознала, что же могу стать такой. Теперь, когда я уже почти окончила школу, та маленькая испуганная ведьмочка кажется такой далекой. Все это потому, что ты увидела себя в той девочке, потерявшей надежду, и открылась ей. С любовью, Мирабель. Прошу, передай мисс Портл, что я все еще хочу наведаться к ней, мистеру Спротл, как только выдастся возможность. Я скучаю по задушевным беседам с ними и по несравненным кексам в форме котлов, которые печет мисс Спротл. Спротл, да. И мне не стыдно в этом признаться. Дорогая Сирона, я сотворил этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя, если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе. Я бы уже ушел с командой, если бы ты не поддержала. А сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса. Как Тевран обязан тебе всем. Искренне твой Шон. О, как Тевран взял Кубок Хогвартса, неплохо. Моя дорогая Сирона, я отправила письма мистеру и миссис Протл, чтобы благодарить их за гостеприимство, но перо само просится в руку снова. Я хочу выразить благодарность тебе лично. Как же хорошо было покинуть стены замка и немного развеяться. До сих пор вспоминаю, как мы подсмеивались над теми чудаковатым гномом. А он-то думал, что поет. А еще я должна сказать, что пирог с почками и стейк, который приготовила миссис Протл, просто божественный. Вот бы съесть еще кусочек. Еще раз спасибо за приглашение. Впрочем, должна тебя предупредить, это совсем не означает, что на матче на следующей неделе я буду тебе поддаваться. В этом году как Теврану до Слизерина, как до Луны. С искренней благодарностью, Филомена из Слизерина. Дорогая Сирона, с днем рождения, милая моя. Я пробралась на кухню и попросила Финки приготовить твои любимые пирожные. Она с радостью согласилась. Интересно, где она умудрилась достать малину в это время года? Кулинарный гений не иначе, без. Дорогая миссис Протл, родители благодарны вам за то, что вы сопровождали меня в шапку-невидимку в прошлую субботу. По-моему, мама даже немного мне завидует. Я не скоро забуду, как мы смеялись, пока я пыталась шнуровать лиф на новом платье. Мне еще нужно будет попрактиковаться, как и в том, чтобы прикапывать булавку к шляпе. Прикапывать булавку к шляпе, не испортив саму шляпу и не поранившись. Мне очень нравится все, что мы выбрали. Благодаря вам я теперь выгляжу как самая модная ведьма. Как было чудесно пообедать в 3 метлах и не убрать за собой посуду. Однажды я тоже непременно буду управлять таким заведением. Мне несказанно повезло, что вы и мистер Спротл меня опекаете. Мои родители тоже так считают, с искренним уважением, Сирона. А, это уже ее. I think that's everything. Sirona will be glad. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Да, прекрасно. Я тоже так думаю. Блин, круто. Это получается, типа, выпускники друг с другом общались, писали друг другу письма. Это очень круто.
Hogsmeade, here I come. He'll see it was a mistake parting ways Экли with me. Барнс. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. Денрич, He cut me out of перченый, our перченый, мне herbology понравился, supply business, вкусненько. just as we were getting started. Но если таких 5 брать, я Said I думаю, was too жестко volatile будет. to work with. I'll show him volatile. В плане того, что они все перченые. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? Я I хочу, had an чтобы idea он хочет, to чтобы я train что-то venomous украл. tentacular. Точнее, Create растение украл, guard plants, получается. if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. О, хорош, паста зашла. I'll get the venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Remember, I just need that venomous tentacular. Я что-то не очень, конечно, хочу красть. Это, наверное, не очень красиво, я бы Seems I сказал, need да? to Правильно? find Mr. Lawley's cellar. Ну что ж поделаешь уже, правильно? Согласился же. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice.
Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 О, years. ловец Когтеврана. Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. А я Слизерина. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. Там же написано Спортл. do. Там же Спортл, он She говорит, taught почему me so Спротл? much during my summers with her and прикол? Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know Миссис what I'd have done Спортл, without а не her and Спротл. Aiden. Странно. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. This must be it. This must be the cellar. Now to find that venomous tentacle. Что я сделал? What could be stirring in the cellar? Stop! Can't bend it! Ой. Нафига я запустил, блядь? Я просто сжег ему пол подвала. Я сжег ему пол подвала. Я не хотел, извините. How to find that venomous tentacula. Перепутал кнопки, бывает. Better not let Mr. Lawley see me. Если Илью в подвал не брать, получается, что так. Ты ж, блядь. Ты ж, блядь, ты ж, блядь. Revelio. Revelio. Hello, Hamora. Where is that venomous tentacula? Нафига я открыл этот ящик? Я что, дурачок? Блять. Stop! Can't bend it! Че он здесь делал? Меня один чел разводит. Один. Вот это я лох. О, ребята, все, я здесь надолго, походу. Где я? Блять, как... Where is that venomous tentacula? Revelio. Блять, я что-то там не подобрал. Блять, тварь.
Там не подбирается? Блять, зачем я сюда пришел тогда? Иди посмотри, что там интересного. Revelio. Тварь. Спиной, надеюсь, стоишь спиной. Да иди, что... Почему он стоит, блин? Опачки. И чё? Здорово, чудики. Arresto momentum. Expelliarmus. Descendo. Incendio. Ой, не та кнопка. Expelliarmus. Descendo. Defendo. Confringo. Compulso. Defendo. Stupefy. So many spiders. Stupefy. Compulso. Stupefy. Confringo. Defendo. Compulso. Stupefy. Confringo. Compulso. Cursed fiends. Revelio. Бля, спиздил у чувака, все, ни за что не прошло. Confringo. Revelio. Вау. О, тоже баг, да? Балдеж. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Так она же еще вырастет. То есть чел буквально там ходит постоянно, вот этот вот. Revelio. Revelio. А, как выйти? Как войти, как выйти? Это я налутал, конечно, приколов. Ну я тварь, Completed получается, that небольшая такая. errand for me? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Осуждаю. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Что он там мне дал? Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. You're back!
Я бэк, да. You again. What are we looking for today? Побазарим. Да чего у меня так много всего? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Что, надо съездить к Себастьяну, наверное. Давайте откуда-нибудь вот отсюда. Да, вот отсюда. It's like a place right out of a storybook. Ну-ка. Flipendo. Wingardium Leviosa. Flipendo. Not so tricky after all, Merlin. Handy resource indeed, your field guide. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Блять, им Maximum зелье еще potion, that would раздавать. do it. На, держи. You're right, the world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. Спасибо. Грозный, очень коварный враг. Печально известный враг.
Ну не, мы пока поедем. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. Are you related to Nora Treadwell? Why, yes, she's my wife. Brilliant historian. Did you know that she's pursuing Merlin's life's work? I actually met her and she introduced me to her work. I'm involved in it now as well. Oh, that's wonderful. Then you must be rather brilliant as well. At any rate, I hope that you'll think of me whenever you find yourself in need of traveling supplies. It's been a pleasure meeting you. What do you have for sale? Let's have a look, shall we? А, это фамильно, видимо, для квеста что-то. So nice of you Да, to да, stop да, by. да, да, да. Подруга. Сейчас, я тут кое-что забыл. Revelio. Тут, в принципе, нету ничего. Вот это не такое частое явление. Миша, какой хоткей на, кстати, метлу? Я что-то... Ну, даже не обращал внимания, но, наверное, есть какой-то хоткей, чтобы постоянно таб не нажимать. А, ты по табу жмешь? Ну тогда ладно. Aloha Mora. Балдеж. Чё, блять, вот в чем оно? А, тут, наверное, проход, я дебил. О! О! Мне черное все равно поболее нравится пока что. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Merlin himself would be proud. Нету, короче, кнопки для метлы. Понял. Печально. How nice to see you, my young friend. Revelio.
Revelio. Потому что завязано на инструментарии и других видах полетов и перемещений. Ну понял я, хорошо. Flupendo. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Сладкой малевой нет, к сожалению. Ну ничего страшного. Mysterious and a bit unsettling. What to do? I've always said that travel broadens the mind. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Колодец в Фелдкрофте. Колодец в Фелдкрофте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Уважаемо. Revelio. Манекен для тренировок. Жители Фелдкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Потрясающе. Извините, ребята. О, курочка. Revelio. What are you up to now? You made it. Да, это я, здорово. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are.
My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Прекрасный разговор произошел. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Ну, давайте побазарим. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Но если она говорит... Давайте ей скажем, чтобы ее не расстраивать. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid.
I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Давай, здоровья тебе. Давай. To see how Sebastian's faring. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. Да, грустная история, конечно. Себастьян, не трогай мой набор зелевара, он не твой, Анна. Вот они споры. Нет, ну с этим нужно что-то делать, однозначно, но если даже самые крутые целители не смогли... Why will he not listen to me? She's my sister. Что вы How are скажете? you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Ну, хочешь поступить правильно, I наверное? know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ну, пойдем. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected Ну, to dig for ребята, this вам сейчас rubble? такая пизда. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Expelliarmus! We're close to a breakthrough. I can feel it. Someone. Lucky, that's all. Intend to die, do you? Showing off, are we? Expelliarmus! Let's get. Protego! Stupid one! You've made your last mistake. By about one correct. I won't bet. Another unwise coming. How?
don't know who you're Fringo! Expelliarmus! Someone's been taken out like that! Was that your best? Я вообще могу умереть или что? Not quite. Arrest them, I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Почему я все это время жив оставался? Reparo. Revelio. Странно. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. Revelio. Confringo. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Incendio. Centuries ago. But that's all Revelio. I heard. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Ну вот картина мне тоже приглянулась. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional.
Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Arresto momentum. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Revelio. Tells me they're after something bigger. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день приводят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаемо. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить мир от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом знать, что я могла бы облегчить им страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Incendio! Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Revelio. Lumos. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Revelio! I'm tempted to hold my breath. Что же это такое?
Why would the door lead us here? Sebastian, look. О боже, еще какие-то загадки. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Знак. Раз вот то, что мы двигали туда-сюда. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. What in Merlin? Побочные задания.
In the restricted section. Ездить по очагам деревни магии, что ли, полутаться еще у них? Wonder who lives here. This place has seen better days. Confringo. Ага, понятно. Revelio. Confringo. Defender. Confringo. Ты пошел? Мы с мамой пошли, бабушка. А, хорошо. Да, вти, пожалуйста. Бэ. Wingardium Leviosa. Levioso. Confringo. Stupid. Ugh. Shame you're so foul. Confringo. Defender. These rocks have seen better days. Expelliarmus. Descendo. Incendio. Confringo. Defender. That solves that. Confringo. Revelio.
Levioso. Wingardium Leviosa. Flipendo. Levioso. This could prove dangerous. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Вау, прикольно. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. Щупальца горегубки. Щупальца горегубки — редкий ингредиент для зелий, который, как известно, повышает устойчивость к определенным темным чарам и обладает целебными свойствами. Однако передозировка может привести к появлению фиолетовых волос в ушах. Понимаю. Сейчас, потихонечку я подойду. Блять. Я не знаю, что делать мне. Типа, я хочу покачаться, но не хочу открывать что-то новое. Я не знаю даже, что делать. Как быть-то в этой ситуации? Как покачаться? Поуничтожать врагов, повыполнять задачи? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Не знаю. Арен, что я на карте не вижу. Вот Миша то, что рассказывал. Я типа один раз увидел эту арену и все. Greetings. Please take your time looking about. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. А я могу сладкую мальву выращивать, кстати? Вот что хотел спросить. Да, могу. А, зачем? Если я могу тут...
There's no telling what lies in wait for me in there. Revelio. Помадка из алихоца. Эта помадка, приготовленная здесь в дерево под названием алихоца, представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Ну-ка, дай попробовать. Что тебе? Ну, попросила бы, что ты? Ну, не знаю, а что? Я тебя освобожу, не переживай. Could it be a Merlin trial? Revelio. 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 These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. That's that. Settled. I know what that means. Merlin trial. Блять, все, закончились. Юманный стыд.
Not sure how I'd fare in a little place like this. Off on another adventure, are we? Ори. Revelio. Части тела паука. Похоже, кто-то собирал часть тела акромантулов с целью получения прибыли. Возможно, это выгодно, если, конечно же, кто-то готов рискнуть своей жизнью для получения определенных предметов. Не мудрено, как говорится. Is there something I can help you with, Mr. Adley. Edgar Adley. No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a Придется сейчас live часы его acromantula. забирать и яд забирать. Давайте If I постараюсь. have time, Давайте. I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Now, where could that acromantula cave be? Ну, я бы сказал, хуй знает где, получается. Плюс-минус хрен знает где. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. I saw Hoop. The cave must be somewhere in this maze. I wonder Блядь. what else is in there. Expelliarmus, Potato, Stupefy. Descendo. Stupefy. Expelliarmus, Incendio. Defender, Confringo, Repulso, Levioso. Incendio. Expelliarmus. Descendo. Glacius. Repulso. Confringo. Defender. Glacius. Repulso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Defender. Confringo. Glacius. Revelio. Potato. Stupefy. Confringo. Stupefy.
Confringo. Revelio. Confringo. Defendo. Glacius. Incendio. Protego. Stupefy. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Glacius. Revelio. Stupefy. Protego. Stupefy. Confringo. Defendo. Glacius. Incendio. Protego. Revelio. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Defender. Stupefy. Confringo. Glacius. Stupefy. Incendio. Revelio. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. Incendio. Да, сейчас будет босс-файт, да? Ох ты ж, бля. Тварь. So this is the infamous Absconder. Он 32 уровня. Expelliarmus. Repulsor. Defender. Confringo. Он меня чуть не убил нахуй ваншотом. Confringo. Defender. Glacius. That's right. Defender. Confringo. Stupefy. Confringo. Defender. Glacius. Confringo. Defender. Твою мать, блядь. Confringo. Glacius. Defender. Confringo. Incendio. Stupefy. 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 Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Defender. Confringo. Glacius. Confringo. Defender. Repulsor. Descendo.
На, жри, тварь. О! Ух ты ж, блядь. Ваше путешествие закончилось. Закончилось. Эта мразь ваншотает. Понял. Давайте попробуем еще раз хуже здесь отловить. Давай. So this is the На, жри. Дай встать. Блять, мразь. Нет, нельзя вообще почти что. Ну я так, знаешь, типа... Чуть не вдову, блядь. Подожди, подожди. Ну и зелье так. Блять, не то. Можно закопать ее. Тупо на магии. О. Да, блять, мразь, она сейчас... А на него можно вязать? Я понял. Подожди, мне надо его... Блять, что за...
Incendio. Expelliarmus. Ну-ка. Now that's taken care of. Я за это I need to 10. find the heirloom Не for играй Milo's с ним. daughter. С ними проще. А я... Да не знаю, я лох просто. Лох стандартный, поэтому... Я даже не знаю, но вот растение это, наверное, единственное, что я вообще почти не... очень редко юзаю. Древнюю магию... Я понимаю, что могу юзать, но не юзаю, потому что... Не знаю, почему-то. Вот древнюю магию я бы юзал, но, по-моему, на него я сейчас пробовал, у меня не получилось. Судя по всему, нужно сначала его закопать, чтобы юзать древнюю магию. Капуста вообще им... Да, ты мне говорил, что капуста вообще балдеж. Надо не забыть об этом. А, я уже вернул семейную рек. А, да, реально свернул. Не, ну это... Чел, но учитывая, что он был 32 уровня, как бы... Ну, такой. Ну, не очень, чтобы сложный, я бы сказал. Мерзкий просто немножечко. Это да. Еще никто из вас меня не атаковал. У него эти 3 рывка, это... Да, вот эти 3 рывка я от того рота ебал, реально. Нормально, справился. Как будто заклинания не очень сильные, как будто я надо что-то качать. Может быть, я, конечно, что-то не прокачал. Надо будет посмотреть. А может быть, они такие должны быть. И зависит от уровня. Надо к челу вернуться. Сказать ему, что все, заебись, чел. Вот твоя реликвия. Он просто 32-го у него... А, ну, возможно. Я вообще не знаю, зачем я зашел, но я хотел по бочке какие-нибудь попроходить. И, короче, увидел этого чела недалеко от станции. Подумал, ладно, схожу к нему. А в итоге оказалось, что я чуть хуй не поссал. Один раз, кстати, я сдох. Потому что эти из-за как раз рывков. Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Умер Росто. Понял тебя, понял. Но сложный, на самом деле, не очень просто. I'm glad Milo's daughter will have something. Ну, Росто на 15-м, это ты, конечно, красава. Это пиздец жестко. Тупо Миша мощь. I shall miss him. Please accept this reward for your trouble. О, что у тебя там? Что у тебя за товары? Давай, ну-ка. Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has Ну something давай я to тебе тогда remember him отдам by. что-нибудь. Never mind replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Thanks for stopping by. I appreciate your business. Здесь надо посмотреть, созрело ли у меня... О! А, ну это луны. Бля, кстати, Миша, вот вопрос. А я эти луны заебусь искать, да, наверное?
Я в Хогвартсе нашел... А так в каждой деревне по одной-две. Блин. Ну, типа, не так, чтобы просто тогда, если честно. Что я написал? Не, ну я тебя приблизительно... Я тебя приблизительно... Я понял. Там, короче, просто... Ну, типа, я понял, они мелкие, их надо искать по ночам. Все, кроме одной, в Хогвартсе нашел, понял. Aloha Mora. Revelio. What do we have here? A demiguise. Я сюда пришел. Бля, я так не хочу все эти открывать приколы. Блять. Это что, блять? Protego. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Revelio. Ну, благо тут замок 3-го уровня. Слава тебе, Господи. Ладно, похуй, откроем. Aloha Mora. Revelio. Кто здесь один? Прекрасно. Я ради одного реально сюда зашел. И спасибо, папаша, блядь. О, опять. Not sure how I'd fare in a little place like this. Да я не собирался здесь жить, блядь. Что началось? Вот еще вот это прикол. Aloha Mora. Revelio. Ой, боже мой. Nothing like me. Oh, here's a pleasant surprise. Хотя вот с этими что делать надо, я вообще не ебу. Confringo. Defender. Incendio. Expelliarmus. Descendo. Accio.
Levioso. Там внутри кристаллики. Такие же, которые у меня. Парашница вы. Бля, плес, отъебитесь. Revelio. Ну, нахуй Ревелио, блядь, использовал. Protego. Stupefy. Алена, ты будешь что-то делать? Incendio. Expelliarmus. Блядь, не в ту. Давай еще раз. Подожди, я не то делаю, ебать, я дебил. Давай. Levioso. Defendo. Protego. Stupefy. Levioso. Defendo. Так вот. Arresto momentum. Depulso. Confringo. Revelio. Окей. Спасибо. Да не, я сам додумаюсь. Просто я уже вторую такую встречаю, пока не понял. Но единственное, что я понимаю, внутри кристаллы. Кристаллы такие же, какие я лутаю обычно, судя по всему. Они в этой приколюхе. Ты не на то обращаешь внимание. На что? На на эту, на форму? Для... Сейчас, секунду. Свечение, свечение, а я... А вот это вот как-то... А вот эти вот приколы, они специально здесь? Это что-то значит? Это, наверное... Lumos. А ну, блядь.
Вернитесь. Ну, благо хотя бы понятно, что Люмос. Джи, бля, я проебал где-то эту или что? А где еще один прикол? Спасибо большое, Миша, спасибо. То, что вот я не на то обращаю внимание, это ты, конечно, мне хорошо, что мне сказал. Lumos. Я просто смотрю, их 2, а не 3, вот этих светлячков. Я просто третью не заметил, судя по всему. Я даже не подумал бы. Я хотел, знаешь, что у тебя спросить? А где... Ты же должен уже стримить. Почему ты не стримишь? Почему? Где стрим? Хороший вопрос. What do you have in store for me this time? Not so tricky after all, Merlin. Так, где здесь еще испытания? Давайте-ка посмотрим. Они тут... Все, он ушел от ответа, он не отвечает. Я вспомнил, что у него стрим должен быть. Бля, прикинь, реально. Lumos. These Merlin trials won't get the best of me. Так, осталось 2. Еще 2.
This looks intriguing. Could it be a Merlin trial? А что здесь? Я что-то даже не посмотрел. Охуенно, блядь, все разрушилось. That's that. Settled. Он все время, пока находится здесь. Это в зависимости от того, сколько интересных мест ты, ой, интригующих мест посетил, которые его, так сказать, и интересных. От этого, наверное, все зависит. Если пошел по сюжету, значит, наверное, меньше. Да. Давайте, бабочки, что так медленно? Бля, инферналы еще здесь. Надеюсь, мы сюда пойдем, да, отлично. Пиздец, меня волк отвлек. Вон, Ластецкая осталась. О! Чуть не врезался, блядь. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Confringo. Confringo. Not so tricky after all, Merlin. Так, 10 готово, 10 есть, 10 есть. В принципе, вот на этом можно и заканчивать. Только посмотрю сначала, что там у нас. В инвентаре что-то там. А что здесь? А, понятно, очень интересно. Так, бой. Пиздец, здесь исследований, короче. Полная жесть. Ладно, сохраняем. Что мы сохраняем? Вот здесь вот.
Так. Вроде все. Вроде все. О, блять, опять все за... Ну и что произошло? Ёбаный стыд. А что с OBS, блядь, произошло? Пиздец, блядь. Спасибо большое, да, спасибо большое. Тебе тоже хорошего, вам тоже, ребята, хорошего вечера. Миша там подрубил? Миша не подрубил? Миша подрубил? Миша. Подрублено? Подрубил? Отлично. Это самое главное. Это ключевая вещь. Рейд на него кинуть. Все, Миш, сейчас придем. Подожди. Спасибо большое, что были. Еще увидимся, ребята. Спасибо за донаты, спасибо за все. Спасибо. Let's go. 3 человека. Нормально, нормально, нормально. Сейчас, давайте. Удачи вам, Миша, привет передавайте. Пока-пока.